Hi friends, welcome to Veg Cutlet. இன்னைக்கு நம்ம Veg Cutletல பார்க்க போற டிஷ் Veg Cutlet. வாங்க எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். Friends, Veg Cutletக்கு நான் வந்து 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துர்க்கேன். 2 உருளைக்கிழங்கு நல்ல பெரிய சைஸ், நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ இத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட நான் ஒரு சின்ன சைஸ் வந்து பீட்ரூட் எடுத்து நல்லா திருவி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது. நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன சைஸ் கேரட் திருவினது. நெக்ஸ்ட் பீன்ஸ் ஒரு 3-4 பீன்ஸ் எடுத்து நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது கூட நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 3 டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பைசி ஆட் பண்ணிடலாம். நான் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சீரக பொடி அது வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஒரு 1 டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்டு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கட்லெட்டு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஷேப் இது ரெடி பண்ணிடலாம். கையில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி வந்து கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸே சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம், ரொம்ப ஹெல்த்தி. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், நான் எல்லா கட்லெட் ஷேப் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். எனக்கு அந்த மாவில் எனக்கு வந்து ஒரு 13 கட்லெட் வந்துச்சு. இப்போ இந்த சைடு வந்து நான் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போதும், டீப் ஃப்ரை கிடையாது. நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம இந்த கட்லெட்ஸ் எடுத்து இதில் வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டர்ன் பண்ணி போடலாம். நமக்கு இந்த சைடு வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நம்மளுக்கு இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வராது, கட்லெட் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பொறுமையாக டர்ன் பண்ணி போடுங்க. இப்போ இந்த சைடு நம்ம குக் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு 2 சைடுமே குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இன்னையோட வெஜ் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்ததுக்கு பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இன்சைட் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு கிட்ஸுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலு. இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனே வரும். சுவையான உணவுடன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை.